Rahim. Good evening. Welcome you all to our weekly session on oncology. So in this COVID era, we have been trying to use this time of social distancing as a social connectivity. So as a part of our weekly endeavor, now we are discussing the colorectal carcinoma. How should I treat my patient following evidence-based medicine? Today, our topics is optimal sequence of chemotherapy and targeted agents in metastatic colorectal cancer, first line and beyond. Today, we are happy to have Brigadier General Professor Mohammad Quadrat Elahi, who is advisor specialist in medicine and head of the Department of Medical Oncology, Cancer Center Combined Military Hospital, as our speaker. And we are also happy to have Dr. Zahid Khan, consultant medical oncologist in Bridge Cancer Center, Liverpool, UK, who is a graduate from Chittagong Medical College, but now is a renowned medical oncologist in UK. I'm hopeful that we will be enjoying the presentation and discussion of both the faculty. Our patron and our president, Professor Elahi, will join us a bit later. So I think that we can start now, and I would like to request Professor Quadrat Elahi to share his screen and present his presentation. Now over to you, Professor Quadrat. Please start your presentation. Bismillahirrahmanirrahim. Respected Professor Hai sir, Professor Mufazil sir, my beloved colleague, Dr. Kamal, Dr. Jahed, Dr. Shumon, my learned audiences, Assalamu alaikum. First of all, I am grateful to this oncology club because they have arranged a session for me to speak something. It is a great honor for me. And before presentation, I should say this is a very academic, বাংলা বলতে গেলে ব্যাকরণ সিদ্ধ একটি সেশন আমাদের জন্য. So we should appreciate and we should call our juniors to attend here because there are many things to learn from here. So thank you very much. I am Brigadier General Mohammad Quadrat Elahi. My workplace at Cancer Center CMS Dhaka. I welcome you all to visit our center to see what we are doing, and also please help us by giving advices and suggestions. Today, my presentation is optimal sequencing of chemotherapy and targeted agents in metastatic colorectal cancer, first line and beyond. This is a very small information, but important. Median overall survival for metastatic colorectal cancer is 30 months or more. So we have many things to do here. We must tell one thing, that this metastatic chapter is like, I think, an ocean. If we consider other chapter as a big river, but I think it is an ocean because there is no end. So there are many things to discuss. Today, maybe I will discuss the portion. There are other sessions also. So today, our learning points is current state of the art, systemic therapy, and tumor sideness, molecular pathology, and new actionable agents, and oligomets in advanced cancer, colorectal cancer will be discussed in another session. So here, you may feel that it is a very busy and clumsy slide, but I think it is not that much clumsy. Let's make it easy. Zurich treatment algorithm. First, we have to assess the patient, how and what is his clinical state. If he is unfit, then best supportive care is the treatment. If the patient is unfit, but still we can plan for treatment,
then the issue is we can go for treatment chemotherapy and VGF, anti-VGF, and also anti-EGFR. The most important point is that if the patient is fit, there are 4 goals. The first goal is we can go for surgery and perioperative chemotherapy. Second goal is oligometastatic disease. That will be discussed in another session. Third goal is if we plan for cytoreductive surgery for the patient, then we have to go for molecular profile, RAS profile. If the patient is wild type of RAS, the treatment is chemotherapy and anti-EGFR. And if RAS and BRAF is mutated, then treatment will be bevacizumab plus chemotherapy. After giving this, we have to assess the patient. Again, goal is if the assessment is very good, then we can again go for surgery. But if the disease is progressive, we have to go for second line therapy. And if we see that cytoreduction is more needed, then we can go for a few cycles of chemotherapy, then continue. And if the disease is controlled, then we can also continue. The another arm, that is disease control, that is we should only stop the progression of disease. Again, molecular study, we have to go RAS wild type and RAS mutated, BRAF mutated, the similar pattern of treatment like what I have discussed here. After 3 months, 2 to 3 months, we have to evaluate the patient. If the response is good, we have to continue or go for maintenance therapy. If it is progressive disease, then second line therapy. So if we keep this chart in front in our desk for treatment of colorectal cancer, then I think it will be easier for us to treat and plan for the patient. And for all these, we need a good multidisciplinary team, that is we call tumor board. As we are all Bangladeshi here, we can tell that আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে নইলে মোরা রাজার সাথে মিলবো কি শর্তে. So everybody is very important here. Medical oncologist, radiation oncologist, colorectal surgeon, hepatobiliary surgeon, lung surgeon, pathologist, molecular pathologist, biologist, then diagnostic radiologist, intervention radiologist, whatnot. Everybody is important for a specific issue. So we should go for a good multidisciplinary discussion. And what will be the next option? We have to go for first line treatment, and then as per response, maintenance therapy. Then we have to again go for, if the disease is progressive, second line therapy. But for all this, we have to check 3 things very important, that is tumor characteristic, patient characteristics, and treatment characteristics. Because here, like 3 points of a triangle, every point is important. Without any point, we cannot go for draw a triangle. Tumor characteristics, we can see clinical presentation, tumor burden, tumor location, tumor biology, RAS mutation, BRAF mutation, and in patient characteristic, age, performance, organ function, comorbidities. Again, for treatment characteristic, treatment goal, flexibility, socioeconomic status, quality of life of the patient. So everything we have to consider. It is a huge issue for the doctor and also patient also. Now current how we will plan for those patients who are fit for cytoreduction and those who are fit for disease control. Here we see left-sided tumor, BRAF wild type, chemotherapy doublet and anti-EGFR. And left-sided RAS mutated, then we have to go for bevacizumab. Right-sided, no matter what is the wild type or mutated, the issue is chemotherapy and bevacizumab, and here also chemotherapy and bevacizumab. Again, come here, fit disease control, that is we stop the progress. In that case also, left-sided, the BRAF, RAS and BRAF is wild type. We have to go for anti-EGFR with chemotherapy, and for RAS mutated,
we have to go for doublet bevacizumab, and right side again like this, no matter the issue of the wildness or mutated, we have to go for bevacizumab. So what is our core understanding from here? The core understanding is that if left-sided tumor and a RAS and BRAF is wild type, the treatment should be chemotherapy with anti-EGFR, that is cetuximab and panitumumab. So we can use these drugs, and we have cetuximab in our country, and we are also using drugs in our setting. Now, there is some issue. Does combination strategy outperform sequential treatment? So here they have shown that combination versus sequential, progression-free survival and overall survival. If we see hazard ratio and p-value from here, we can easily come to conclusion that combination strategy outperforms sequential treatment in regards of PFS. But in overall survival, what we see, it has not so much importance. So only PFS will be good for this patient, but overall survival will not be increased in sequential therapy, considering to combination therapy. Again, another important issue is that what about bevacizumab? What does bevacizumab add to outcome? Because bevacizumab is a drug, it is like a hot cake. Usually we feel very comfort that bevacizumab is there. So what we are seeing from here, improved progression-free survival. It is, if we see the hazard ratio and p-value and overall survival, both are a bit significant, but progression-free survival is better. But there is information here that no proven PFS and overall survival benefit of bevacizumab is if added to schedule containing oxaliplatin. So we have to think about the issue when we are giving bevacizumab with oxaliplatin, whether progression-free survival or overall survival we can get benefit. Now, about anti-EGFR therapy, what will be the issue? That is additive value of cetuximab and also anti-EGFR, that is panitumumab. We can see from progression-free survival and overall survival here regarding cetuximab and panitumumab, we can see over progression-free survival, PFS and OS is almost similar, but it will act. But in our country, I think this is not available, that is panitumumab, but cetuximab is with us. Those patients can afford this drug, we can easily prescribe for them. Now, what is the recommendation for RAS gene testing? A tumor RAS mutation status is predictive for response to anti-EGFR directed targeted therapies. KRAS activating mutation detected in approximately 40% of metastatic colorectal cancer, and mutation in KRAS exon 234 and also NRAS exon 234 predictors a lack of response to EGFR targeted monoclonal antibodies. And evidence from phase 3 trials suggests that these therapies may even have a detrimental effect in patients with RAS mutant disease, especially when combined with oxaliplatin-based cytotoxic backbone. So this information is very important. We have to go for this RAS mutation study for proper treatment. Now, what about BRAF mutation? BRAF mutation, no additional benefit with EGFR inhibitor. But they have shown here, overall survival, if we see hazard ratio and also p-value, PFS and ORR, all are not very encouraging. So in case of BRAF mutated patient, we should not use this drug. Now, recommendation for BRAF for prognostic purpose, significant negative prognostic marker for patients with metastatic colorectal carcinoma. Those who are BRAF mutated patients, median overall survival is 10.4 months compared to 34.7 months for the patients with BRAF wild type, a huge difference. So
This study, metastatic colorectal cancer have MSI due to a deficiency in their MMR system. Metastatic colorectal patients with MSI tumor and stage 4 disease tend to be present at a younger median age, and their tumor are usually poorly differentiated. MSI is a negative prognostic marker, and it may also be negative predictive marker for response to chemotherapy. But the one important thing is that here it suggests MSI is positive predictive marker for immunotherapy. So if MSI high is positive, maybe it is a negative predictive marker for chemotherapy, but it is a positive predictive marker for immunotherapy. Here we have they have shown with pembrolizumab, that is PD-1 blocker, the overall response rate in MMR deficient, that is mismatch repair deficient patients 62%, but MMR proficient is 0%, and disease control is 92% is MMR deficient cases, but 16% is always in MMR proficient cases. And regarding PFS, not yet established with pembrolizumab versus 2.3 months, and median overall survival not yet reached versus 5 months in control arm. Here, the Kaplan-Meier is showing that this red line is chemotherapy, and this blue line, you can see this is immunotherapy. We can see here that the response comparing to chemotherapy is far behind. The 12 month, it is 55%, and control arm, that is with chemotherapy, is 37%. After 24 months, chemotherapy group only 19%, but with pembrolizumab it is 48%. And note the special issue is that crossing over this curve indicates a subgroup of patients with primary resistance to immunotherapy. Maybe there are a few patients here, though they were resistant to immunotherapy. That's why here there is a crossing over. And if we see from this waterfall graph, one thing is very important. They have used nivolumab, single agent, and here they have used nivo and ipilimumab. So what we see, 62% of the patients had a reduction of tumor burden from baseline, 62%. But when we combine the both drugs, it is 80% of the patient had a reduction in tumor burden from the baseline. So if we use nivo and ipi both, the result will be better than if we use only nivo only. Now, a few information related to HER2, that is around 5% of colorectal cancer. This is immunohistochemistry, HER2 protein, and IC is positive, or we can go for RT-PCR to check the HER2 positivity of these tumors. And accordingly, we have these drugs with us, that is trastuzumab, lapatinib, or trastuzumab, pertuzumab, or trastuzumab deruxtecan to treat. Here is a simple summary here, that all the trials, that is Heracles A and also Heracles B, and also Mountaineer and Destiny. These are all with HER2 anti-HER2 agents. If we see here, the Mountaineer study, they are showing the trastuzumab tucatinib. They have used tucatinib, and result is fantastic. Their PFS is 8.1 months. But here with lapatinib, it is 4.9 months. But this study, the my pathway is not a very good one. But trastuzumab deruxtecan, it is 6.9 months. And also Heracles B, that is pertuzumab, and TDM11, that is Katsila, it was 4.8 months. So with considering all the trials here, we can conclude that trastuzumab and tucatinib,
may be a good option, though tucatinib is not available in our country at present. So before a molecular summary, we can just make a summary, that is KRAS, NRAS, BRAF, wild type, left-sided tumor, we will go for cetuximab or panitumumab. And when deficient MMR or MSI high, pembrolizumab, nivolumab, ipilimumab may be a choice. When BRAF mutant, encorafenib, cetuximab may be used. When HER2 expression is positive, along with RAS, BRAF wild type, dual anti-HER2 therapy or trastuzumab deruxtecan may be used. And NTRK fusion positive and RAS or BRAF wild type, we can use larotrectinib and entrectinib. If unknown status is there, what we are doing practically, because we cannot go for a study with this RAS profile for all patients, we treat them as unknown status anti-VEGF, that is bevacizumab. And if RAS mutated, RAS inhibitors under investigation, I think still there is no recommended drug for this mutated status. So finally, what we can tell, the survival of patient with metastatic colorectal cancer can be optimized via the integration of systemic therapy, surgical resection, and ablative modalities. Insights in the biology of the disease and biomarker-driven therapeutic strategies are expected to improve survival and rationalize therapeutic approaches. We need basic and translational cancer research. We need well-defined, appropriately stratified, molecularly enriched clinical trials for our future success. Thank you very much. Thank you for giving me time and patience hearing. Assalamu alaikum. Thank you, Dr. Quadrat Elahi, for your presentation. I'm sure we all were benefited from the details discussion. So I would like to request Zahid to make a comment on the presentation, then we will go to the discussion. Zahid. Thank you, Kamal Bhai. Quadrat Elahi, that was a really beautiful presentation. To be honest, if I were to do it, আমি বোধহয় এত সুন্দর করে গুছায় you didn't waste time in going into individual trials. You basically put the summary and or the take-home messages that we needed to know from all these various trials. Because if we just think about the first-line trials, there's so many. If you think about biologics, if you think about maintenance, there are probably 50 or 60 trials there. So my comment here is that, number one, I fully agree from the treatment algorithms that you have provided. However, National Health Service in UK doesn't always follow these guidelines because NHS goes by the value for money. So with that principle, so there is a term they use called QALY, is basically the simple meaning is যে একটা ওষুধ ব্যবহার করতে যত খরচ হবে এবং তার যে ক্লিনিক্যাল বেনিফিট ওটা কি ওই টাকার জন্য মানে ভ্যালুয়েবল কিনা। So on that perspective, we do not have access to bevacizumab, aflibercept, ramucirumab, regorafenib, all those things. And actually, if we come to the discussion, we'll explain that actually that আপনি নিজেই বলেছেন যে তাদের overall survival benefit is maximum 1 month. ওই এক মাসের জন্য 20-30-40 হাজার পাউন্ড খরচ করা এটা NHS মনে করে না যেটা এটা যুক্তিসঙ্গত। আর দ্বিতীয় ব্যাপার হচ্ছে যে আপনি এটা বললেন যে বাট ওয়ান থিং ইজ ট্রু যে আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং বাড়ছে এবং আমরা জানি যে যখন কোনো কিমোথেরাপি ছিল না আজকে থেকে 30-40 বছর আগের কথা তখন ওভারঅল সার্ভাইভাল ছিল 6-7-8 মাস। When 5FU came, it increased to about 12 months. When the doublet chemotherapy came, it pushed to 18 months, 2 years. With the biologics, it moved to 2.5 years to 3 years. And the most recent clinical trial suggesting that 20% colorectal patients are living more than 5 years, which is a big improvement. But what is also important, the shift has changed. In the past, we talked about first line, second line, third line chemotherapy. The current concept in treating colorectal cancer is a different, it's called continuum of care,
where আপনি যেটা বলেন ওইটাই যে it's not about first line, second line, third line. It's about the patient characteristics. It's about the tumor characteristics, and it's about the treatment characteristics. And then you try to combine all this information together. You think about an induction treatment. You think about when a patient might benefit from maintenance treatment. You think about treating oligometastatic disease with appropriate local therapy. And by all of these, then you can actually improve the overall survival. CMS classification is making its way into the treatment algorithm, যদিও এটা practically possible now. In 2019 Lancet, there was a really fantastic presentation by Dan Ajerka from Israel. I think his ESMO presentation is still available on YouTube. If you search explaining the unexplainables, I think you will come up the paper and it will come up the YouTube video as well. It's a beautiful video where it explains how there is a very complex interaction between the chemotherapy, biologics, and the tumor microenvironment. And that might change our view in future, যে আমরা কোন পর্যায়ে আমরা ফার্স্ট লাইন কেমোথেরাপি কি চুজ করব বা তার সাথে কি ব্যাকবোন ব্যবহার করব. So those will be important, but right now this is beyond any practical use. So thank you, Kamal Bhai, for giving me the time. Thank you, Zahid. So আমি আজকে I designed in a different way. Let us listen to the participants what they think. Shorna, let us have the first question. How all of us are going to handle our patients as a metastatic colorectal cancer. Shorna, first question. So only 30 seconds. So the question is there. Which protocol will you use to start treatment for a fresh diagnosed metastatic colorectal cancer? FOLFOX, Xelox, FOLFIRI-NOX, any one of the above with bevacizumab, anyone with anti-EGF rituximab or immunotherapy. So there are a hell lot of options. Which one will you choose? Let's see how our participants divide themselves, because I think none of them are wrong. You can justify all the answers. So there is no right and wrong answer. So this is, we have 6 votes, and we have found somebody is in favor of FOLFOX. Surprisingly, nobody is in favor of Xelox. Somebody was in favor of bevacizumab and also with anti-EGFR. So somebody is a combination chemo, somebody is combination chemo with targeted therapy. Zahid, you want to make some comment? You raise your hand. না, কারণ আমি বলছি যে এই প্রশ্ন যদি আজকে থেকে 10-15 বছর আগে করা হতো, then it would have been a valid question. But unfortunately, in the current age of information, this is a question nobody can answer. কারণ আপনার এখানে টিউমার সাইডেডনেস নাই, আপনার এখানে পেশেন্টের এজ, কোমরবিডিটি, কোনো কিছু নাই, আপনার molecular information নাই. So I think this question is impossible to answer in the current age. Now let me, when Professor Quadrat was talking, we were very much academic. Now what I am talking, I am in the real world. That's it. Where we see a patient in the chamber, we see diagnosis colorectal, metastatic, okay. Feature. This is what is a reality. What I raised, this is how we think. Unfortunately, it is true. What you said, that should be the thought process, but what I wrote is what really we think. In my clinic, in my busy chamber, when a patient walks in. So, the question is, if we think like this, it is not going to work. So we need to make a balance between the presentation of Professor Quadrat Elahi and also. So first question is, which one to choose? Or shall we add the biologics together? And if we look at the Jerkor study, we have seen that FOLFOX and FOLFIRI, somebody may think that FOLFIRI is a second line, then FOLFOX, or FOLFOX is a hardcore drug. We looked at none was a bit superior. If we are looking at the combination. So I would like to ask you a blunt question. If a patient walked into my chamber, I know he's a metastatic patient, 50 years, multiple liver metastasis. I know nothing.
How I choose? You are not in NHS, you are sitting in Dhaka, Zahid. What Okay, minimum I should ask for and how should I start thinking? If we forget about everything else, about tumor characteristics and patient information and everything else, if the question is between whether it's oxaliplatin-based treatment or irinotecan-based treatment, okay, if that's the fundamental question, then actually you have already answered it. The irinotecan is the older drug, so it was present before oxaliplatin. So older oncologists, when I say older, I'm talking about my older generation. So they were used to using irinotecan. And obviously then came oxaliplatin, and then the trials were done. Obviously the company who made oxaliplatin, they were keen to gain the market. And they did trials versus 5-FU based treatment, and they showed that oxaliplatin is definitely better. And then obviously then there were head-to-head trials, a number of head-to-head trials. That there are countless head-to-head trials where it's shown fundamentally that there is no difference between the oxaliplatin or irinotecan-based treatment in the first-line setting. So it has become a clinician's choice, really. So if we forget about everything else, we are not going to consider we are trying to choose between oxaliplatin and irinotecan, then only thing that matters is whether the patient had adjuvant treatment, and if the adjuvant treatment included oxaliplatin. If it was within last 6 months, then using oxaliplatin is useless. So if there is no contraindication to use oxaliplatin, then as I say, it's a clinician's choice. In UK, Less in Capox, but there is head-to-head trial that Capox and Folfox, there is no difference. I mean, so when we are using Capox, we should not be thinking of why not using Folfox. Rather, it is more compliant to the patient. So another is, there are guidelines recommending first-line use of bevacizumab or, anti-EGFR. So two scenario. One, we know it is wild type or mutate type. So either he is a candidate for Bev or cetuximab, and money is not an issue. Shall we go for adding it fast or we keep it for future? Let us come to practical. I am not going for 1 month PFS, not p-value significant. Real life practice, what you think is rational? Is it between choosing VEGF targeted therapy versus a RAS targeted therapy? No, doublet plus minus VEGF, or shall I add it at the first time in a metastatic, or I keep it for future? Okay, so again, in unselected patients, there is no significant benefit in adding a biologic. That is my take from the clinical trials that those were done. Before we've understood the KRAS, NRAS, and also other amphiroglin, all those interplay. So the basic take is unselected patient, there is no significant benefit of adding a biologic. That will be my take. So why I am bringing it up, because all the guideline, all the papers. So it was a big noise when bevacizumab was recommended as the first line for metastatic colorectal. But what I want to bring it here, what Professor Quadrat also shown, p-value significant doesn't mean it is really significant, because sometimes 1 month benefit can also show a p-value significance. So we need to really understand what this significance means, what is the curve separation is. If you draw a curve for months, it becomes separated. But if you draw the same curve for a year, there is no separation. So we need to really intelligently look into the data that on the first line, exhausting the biologics for a metastatic, especially in our setup, even the patient, the patient say we can afford, but we need to understand what is, as you said, like NHS, what is the value of doing the expenditure? Why NHS is not adding biologics at the beginning? Because they didn't found a very rational of using this investment at the beginning. So we are not against using it, but if you don't use it at the beginning, what Shuman was asking, probably we are not losing a big battle. So that was your question, Shuman?
Shumon, we cannot hear you. বাংলাতে জানতে চাই জাহিদ ভাই যে যদি একটা রোগীকে আমি বিভাসিজুমাব না দেই তাহলে আসলে আমরা অ্যাকচুয়ালি কি মিস করতেছি? এটা তো আনসার করলো। না আমি একদম মাসে জানতে চাই, মাস বছর হিসাব। আচ্ছা, যেটা হলো যে প্রোগ্রেশন ফ্রি সার্ভাইভাল হচ্ছে যে কয়েক আমরা মনে করি সো মেনি ট্রায়ালস। এলাই ভাই আপনার স্লাইডে ছিল যে ওভারঅল সার্ভাইভাল ইজ ইনক্রিজড বাই 1 year or was it 1 month? 1.4 months. 1.4 months. Meta analysis both in PFS and overall survival. So যেখানে UK who can spend money for their patients, they are saying that it's not good enough. সেখানে বাংলাদেশে যেখানে 1 পাউন্ড মানে 100 টাকা, তার মানে 1000 পাউন্ড মানে 1 লাখ টাকা, আমার মনে হয় না এটা আসলেই feasible, এটা আসলে মানে practical and advisable. That will be my advice. যে আসলে bevacizumab is recommended by only those countries where they're insurance based, okay? But in those countries where the health service is funded by the taxpayers' money, those countries do not recommend bevacizumab. I think that's the answer for you, Shumon. Thank you. ওখানে আরেকটা জিনিস দেখিয়েছে যে অক্সালিপ্লাটিন বেস কোনো কেমোথেরাপির সঙ্গে যদি আমরা বেভাসিজুমাব দেই সেটাতে মানে পিএফএস এবং ওএস কোনোটাই বেটার না। সেটা মানে অনেকেই করে এটা। It is a common practice. We add bev with Folfox or Capox. ভালো হচ্ছে না এটা অ্যাড করে দিই। So these are the things that we need to really look at. And what Zahid said, Shumon, let me quote the Professor Dr. Kuin Sen, who is a very respected medical oncologist in National Cancer Center, Singapore. So I had discussion with him. He was always telling from Singapore, think of Singapore perspective, that he don't find a logic of using bevacizumab in metastatic colorectal cancer. Exactly. Where Singapore, they are doing the funding of the drug treatment by their insurance, and sitting in NCC, he is not finding a logic. So, I mean, sometimes these messages are very tempting, but we really should look into the benefit of kototokos. So, Shorna, next question. Shorna. Shorna. Very quickly, আমরা বেশি সময় নাই, আমি আরো 2-3টা বিষয় আলোচনা করতে চাই যে আমরা এন্ড অফ দ্য আমরা 6 বা 8 সাইকেল শেষ করেছি, আমরা কি বন্ধ করে দিব নাকি we will continue the same chemo holiday or we will add okay আমরা ফলফক্সে ভালো হয়েছে একটু bevacizumab বা cetuximab যেটা অ্যাড করে দিলাম, অথবা আমরা ইমিউনোথেরাপি শুরু করব? which one we want to choose? না আমাদের পার্টিসিপেন্টসদের মধ্যে how we want to separate ourselves, just a thought process. As I mentioned, nobody is wrong. Everybody may have their justification. Okay. So somebody is in favor of immunotherapy. I mean, what we expected. Somebody want to stop it. Somebody want to continue with biologics. Somebody want to be very interesting to start with immunotherapy. So Zahid, if I ask you that regarding maintenance. So same question to you. So what will be your take? So there is an interesting paper I found. I was not aware of it. Bevacizumab plus allotinib. Data is very, tempting, but I was not very impressed. So what I have seen that in Cairo 3, I picked up few papers that there was a difference of 8.5 versus 11.7. AIO 0207 was non-conclusive. Prodige 9 was a negative for BEV maintenance. And meta-analysis published in JAMA Oncology 2020 of 12 RCT, they have shown that there is an improvement of PFS, but not in OS. So there are conflicting, things coming up. So again, forget about hundreds of trials like Shumon. Bottom line, what do you think? Okay, if we just think about bottom line, so there are 3 questions. One is continuing the induction chemotherapy, number 1. Number 2, continuation of metronomic chemotherapy, or basically a low dose or an attenuated chemotherapy maintenance. And third is continuing biologics with or without a chemotherapy backbone. So the first question, again, trials has proven that if you go for induction chemotherapy until progression or until unacceptable toxicity compared to chemotherapy breaks,
then there is no significant detriment in the overall survival. But what is really important that you improve the quality of life in those patients who are receiving the chemotherapy breaks or chemo holidays. So based on that, in UK, our practice is offering chemotherapy breaks. When do you do that? Whether it's 3 months or 6 months, that's an individual physician's choice. But in most oncologists in UK, we'll do 3 months of induction chemotherapy when we're not using any biologic, and the only biologic we are allowed to use is cetuximab panitumumab. So if you're not using any biologic, then most of us will give a break after 3 months. In some patients or in some oncologists, they will continue for another 3 months, provided that the patient has tolerated the first 3 months very well, and there was a really good response. Then some oncologists will give 6 months, but our standard practice would be to give 3 months for most patients, some for 6, and then stop, and then you wait until there is evidence of progression. Now, the next thing is that whether there is any role of metronomic chemotherapy or a lower dose chemotherapy. And again, the trials has been done to look at maintenance 5-FU or maintenance capecitabine. There was no significant benefit. And the most recent trial was Focus4N trial, where it looked at capecitabine versus no capecitabine as a maintenance treatment. It did not show any improvement. The third question is there a benefit of continuing maintenance biologic with a VEGF inhibitor or a EGFR inhibitor? The answer is, again, there is some improvement in the progression-free survival by few months, but there is no significant overall survival. But the financial toxicity and also the patient's toxicity, remember, continuing an EGFR is toxic, okay? Now, where with a VEGF inhibitor, you might argue that when patients settle on it, their side effects are low, but the financial toxicity is still huge. So based on that, again, in UK, we do not have any maintenance protocol or maintenance treatment in these patients. Does that answer the question? Thank you, Zahid. I think you have answered very specifically. So how I say that, I want to quote one interesting comment of a colleague from Tata. Not in this topic, he was talking about prostate. We were talking about prostatic cell and abiraterone. So he was telling that when you are treating for a long period, you are inviting the toxicity for a long period. Whatever we say, there is nothing in the world without toxicity. Any drug, there is some toxicity. Financial and physical, both toxicities are there. So whatever the so decent drug we speak, end of the day, it is not without any toxicity. So, I mean, we can conclude that till today, there is no very convincing data to continue either with doublet, single, metronomic, or biologics. Well, if somebody discuss with the patient is tempting, that is a different thing. But scientifically, if we avoid it, we have enough reason not to do it unless there is a progression. Why we need to know it very clearly? Because, you know, this so-called p-value and PFS and 3 months sometimes makes us confused. And, you know, this company people, they come with a curve. Look, sir, big separation. Sometimes in busy time, we don't look at whether it's a month or a year. So we become confused. We don't go to the details because, unfortunately, to be very honest, Zahid, till now, we are not very much culturally motivated to go to the details of all the landmark trials. And as you know, me, Kamal, one day I am a GI specialist. After 1 hour, I become a GYN specialist. So we cannot keep track of everything. Statistical value কথা বলেন. I just want to remind the trainees one thing. Look at the hazard ratio that has industry funded trial সেট করা হচ্ছে, that will help. অনেক সময় আপনার 5টা ইভেন্ট বা 10টা ইভেন্ট can make it a clinically significant. So just to keep in mind. Thank you, Zahid. Maybe one day we will talk on this, how to interpret these things. Anything else, Zahid? You want to raise your hand again?
Oh, no, sorry, I'll wait. Okay. So Zahid, very relevant to this discussion. Say we have stopped, we are watching. After 8 months, we see a progression. Will you be in favor of re-challenging with the same protocol, maybe 8 months or 12 months after 1 year, or you want to invite a new protocol? What about your take about re-challenge with the same protocol? So if it is very marginal progression, patient is completely asymptomatic, then I will have a discussion whether you really want to go back on chemotherapy or not. But if we agree, both patients and the physician, that it is a significant progression, or the patient is actually keen to go back on chemotherapy, যেটা আমাদের ইউকে প্রোটোকল বা ইউকে I don't say protocol, or rather say culture, যে 6 মাসের বেশি যদি কোনো response sustained হয়, then we can go back to the treatment that we used before. If the patient had irinotecan-based treatment before, we'll go back to that. If it is an oxaliplatin-based treatment, we'll go back to that, unless there is significant neuropathy or any other toxicity that will stop us. I will not change or go to a new line of treatment at this point. Thank you, Zahid. I am with you because আমি মনে করি এইভাবে, I always talk with my patient like this, that we don't have many weapons in our hand. So we should be very judicious and cautious about exhausting it. I can switch. আমি Folfox দিয়েছিলাম ভালো, 1 বছর পর I go to Folfiri. Then what? Go back to Folfox again? We don't have so many combination in our hands. So if we can reuse it, we should reuse it. Well, আমরা use করলাম, after 3 cycles we are not getting a good response, we can switch. So this is how I think we can be judicious. So the message is very clear that till now, more than beyond 6-month interval, like any other system in colorectal metastatic, we can re-challenge the patient with the old protocol. Fire 4 is a study, they are working on it to find a solution, maybe that will give us a more robust information on that. So now regarding the biomarkers. Kamal bhai, just very Yes. quickly, sorry, I'm keep interrupting you. No, no, it's okay. যেমন আমরা ইউকে তে অনেক বেশি কনজারভেটিভ, সো উই ইউজ 6 months, কিন্তু ওয়েস্টার্ন ইউরোপের আদার কান্ট্রি বা নর্থ আমেরিকা তারা ব্যবহার করে 3 months. It's just for the information. I see. কোনো পেশেন্ট যদি 3 মাস পরে প্রোগ্রেস করে, they think they can still use the last line of treatment they used. Just to make you aware, that's all. Thank you, Zahid. This is a new information. I didn't knew it. Maybe some of my colleagues knows. আমি কিন্তু সবসময় ম্যাজিক নাম্বার অফ 6 এ বিশ্বাসী। মেডিকেল অনকোলজি ইজ ম্যাজিক নাম্বার অফ 6. 6 cycles, 6 months, all these 6 works very well. Okay. So after 6 months it is quite safe. So এখন question হচ্ছে, now it is the era of precision medicine. So many molecular testing. MSI, BRAF, KRAS, NRAS, NTRK, HER2. So every test is money and also the opportunity. Sometimes are we doing the justice not doing it, or shall we do it? And if I do, shall I do all together, or there's a sequence that what should be our practice? Because I had a discussion with some of my colleagues. He was suggesting in a very fresh case RAS mutation. I said, why? It is not muted. Why don't we do it at the first? I say, I don't find a reason except MSI. So what should the sequence you think? And shall I do for NTRK? Shall I go for BRAF? I mean, the percentage is so low. And every test, believe me, it costs a good amount of money, sometimes 15,000-20,000 taka. So is it justified? And what should the sequence of doing all these tests? I know there are reasons to do it. If one patient gets a NTRK, all is negative, there is an NTRK targeted therapy, maybe he or she get a hope. But what should the general sequence, Zahid? So Kamal bhai, I have the benefit of NHS of getting some of these tests. Obviously the patients don't pay for it. But again, I will remind you, NHS always cares about money for value. সুতরাং আমরা যে টেস্টগুলো রুটিনলি করি সেটা হচ্ছে যে MMR যদি আমরা করতে পারি, MMR আমরা করি, কারণ MMR is cheaper than MSI. MMR হচ্ছে immunohistochemistry based, আর MSI হচ্ছে next generation sequencing. So এটা অনেক বেশি এক্সপেন্সিভ। তো সুতরাং MMR যদি করা যায়, then that will be really good. আচ্ছা, even what is the progression-free survival or the median survival yet accurately.
So this is a game changer. The second thing is RAS wild type, BRAF wild type patient, their overall survival is 3 years or over. So these are the only two group of patients who are actually really benefited from this molecular assessment. সুতরাং আমরা যেটা ইউকেতে করি, আমরা MMR করার চেষ্টা করি। MMR যদি না করা সম্ভব হয় তাহলে আমরা MSI করি, আমরা RAS BRAF করি। This is our very basic at upfront, or you wait the patient to become metastatic, then go for the rest? আমরা এই টেস্টগুলো করি যখন পেশেন্ট মেটাস্ট্যাটিক। সো কোনো সেটিং এ, অ্যাডজুভেন্ট সেটিং এ বা আর্লি স্টেজে আমরা কখনো এই টেস্টগুলো করি না। So message is আমাদের দেশে we can do MMR by IHC by few thousand taka. So we should not chase for NGS for MSI, because MMR is equally informative. বছর বা তার নিচে যারা, তাদের MMR is a routine test at the time of their cancer diagnosis, whether this is early stage or late stage. অর্গানাইজ করেছি আমাদের লোকাল প্যাথোলজির সাথে, যেটা বললো যে স্টেজ 2 পেশেন্টের জন্য আমরা MMR-টা করি, because that helps us for the treatment decision. Let's say MSI high is a good news for early stage, and it has two implications. When it is MSI high in early and MSI high in late or metastatic. So MSI high যখন early, তখন we can avoid adjuvant if FU is not working. When it is metastatic, prognosis is bad. But good news is you can use immunotherapy. So how you take it, that is important. So yes, we can do at the beginning fresh case MMR. In the metastatic, we can address. Others, I think it is more for academics than in practical. একটা কেস পাওয়া যাবে হার্ট 2, তাতে আমি হার্টসেপটিন দিব, TDM1 দিয়ে 8 months এ বেনিফিট পাবো ভিটামারি বিক্রি করে, probably that is not of our standard. We have seen যে হার্ট 2 তে how I am going to follow the patient. Imaging, CEA, liver function, PET CT, only ultrasonogram. How? And when to decide? The answer. Sorry, another question. Paradigm একবারে বলে দেই যে আমি 6 সাইকেল 8 সাইকেল দিচ্ছি, আমি খুব টেম্পটিং, রোগীর CEA-টা নেমে আসছে বাট একদম বর্ডার লাইনে আসে নাই, ছোট হচ্ছে, when to stop? মানে একটা জায়গা আসতে হবে, অথবা আমি 2 সেকেন্ড লাইন দিয়ে দিয়েছি, when to stop chasing it, যে ভাই enough is enough, now we move to that. This is number 1 question. Number 2, when we are following up in between or at the end, what should be the protocol? কারণ আমরা কেউ সিটি স্ক্যান করি, কেউ আল্ট্রাসোনোগ্রাম করি, কেউ CEA লেভেল দেখি, কেউ আবার পেট সিটি করি, আবার কেউ আবার 3 মাস পরে আল্ট্রাসোনোগ্রাম করি, 6 মাস পরে পেট সিটি স্ক্যান করি, 1 বছর পরে পেট সিটি করি. We created our own protocol. We don't know where from the moon it came. আমার মাথায় আমারটা এসছে, আমারটা দেখে হয়তো সুমন ফলো করে. It happens like this. Unfortunately, this is the fact in our country. So what we think that today, it is evidence based, what should be the recommendation? So আপনি খুব ভালো কথা বলছেন। সো প্র্যাকটিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ, আমি একটা সময় আমার শুরুর দিকে, ক্যারিয়ার শুরুর দিকে CEA আর রেডিওলজিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট দুটাই করতাম, কিন্তু দেখলাম যে CEA করে যেটা হয় যে ইট ইজ কোয়াইট কনফিউজিং।
আচ্ছা, প্রথম দেখা যায় যে একটা পেশেন্টের সিএ নন সিক্রেটর, তো সেই পেশেন্টের আসলে আর কখনো সিএ করার কোনো প্রয়োজনই দেখি না আমি। যেই পেশেন্টের সিএ হাই ছিল, আপনি কিমোথেরাপি দিলেন, ৩ মাস পর সিএ কমে আসলো কিন্তু নরমাল হয়নি। আপনার সিটিতে আপনার স্টেবল ডিজিজ বা পার্শিয়াল রেসপন্স আছে। এখন আমাকে বলেন যে এই পেশেন্ট যদি কোনো লোকাল থেরাপির জন্য সুইটেবল না হয়, তাহলে কি আর আরো কিমোথেরাপি দেওয়ার কোনো প্রয়োজন আছে? কারণ আমার তো মনে হয় না আছে। আপনার উদ্দেশ্য ছিল ডিজিজ কন্ট্রোল বা আপনার উদ্দেশ্য ছিল সিম্পটম কন্ট্রোল। আপনার যদি সেই ২ টা উদ্দেশ্য ফুলফিল হয়ে থাকে, তাহলে আপনার সিএ নরমাল হলো কি হলো না, আমার মনে হয় না তাতে কিছু আসে যায়। আর দ্বিতীয় ব্যাপার হচ্ছে যে এখন একটা পেশেন্ট ফলো আপে আছে, কোনো কিমোথেরাপি পাচ্ছে না। আপনি সিএ করলেন এবং আপনি সিটি করলেন। আপনার সিএ বলল যে এটা রেইজ দেন বিফোর, আপনার সিটি নরমাল। উইল ইউ গিভ কিমোথেরাপি অন দ্য বেসড অফ আ রেইজ সিএ? আমার মনে হয় না। সো ফ্রম মাই প্র্যাকটিস আই হ্যাভ স্টপড ডুইং সিএ। এটার কারণ হচ্ছে যেটা বললাম যে ওইটাই, যে সিএ ক্যান বি কনফিউজিং। আর আরেকটা ব্যাপার মনে রাখতে হবে যে ক্যান্সার ইজ অলওয়েজ heterogeneous. So even in a cancer, when it is progressing, it might be a clone which is different than the original clone. Okay, so your CEA can be rising, your CEA can remain the same even the cancer is progressing. I will go by the imaging. So আমাদের স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস ইউকেতে হচ্ছে যে প্রতি ৩ মাস পর পর, এটাও কেন ৩ মাস, ডোন্ট আস্ক মি। আপনি ৪ মাস না কেন, ৫ মাস না কেন, এটা কোনো উত্তর নাই। ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল গুলো যদি দেখেন, ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল গুলো ২ থেকে ৩ মাস পর পর সিটি উত্তর আছে করতো। তো? সো সেখান থেকেই ওই সম্ভবত এটা আসছে যে ৩ মাস পর পর একটা সিটি করা, তো আমরা সেটাই করি। উই ডু আ সিটি স্ক্যান। পেট স্ক্যান আমরা করি না। পেট স্ক্যান কখনোই আমরা ফলো আপে করব না। কারণ কোনো প্রয়োজনই নাই। এটার কি ভ্যালু আছে? পেট স্ক্যান আমরা করি শুধুমাত্র অলিগোমেটাস্টেটিক ডিজিজ, যেখানে ইউ ওয়ান্ট টু কনসিডার লোকাল থেরাপি, অথবা লিভার অনলি মেটাস্টেসিস, অথবা লাং অনলি মেটাস্টেসিস, বা পেরিটোনিয়ান অনলি মেটাস্টেসিস, যেখানে ইউ আর থিংকিং অ্যাবাউট রেডিক্যাল ট্রিটমেন্ট। দ্যাটস the only situation পেট ক্যান বি হেল্পফুল। Otherwise in a follow up, পেট has no value. এখন তারপর যদি বলেন যে কোনো পেশেন্টের সিটি করার টাকা নেই, এখন আপনি কি করবেন? তাহলে I think in that case the best predictor is symptoms. পেশেন্টের সিম্পটম যদি ভালো থাকে, তাহলে কারণ অ্যাকচুয়ালি I can give you an example. আমার কাছে একটা পেশেন্ট যদি আজকে আসে যার সিটিতে প্রোগ্রেশন দেখাচ্ছে, কিন্তু পেশেন্ট এখনো খুব ভালো আছে symptomatically, I actually give the offer, do you want to have chemotherapy or do you want to stay on follow-up? Because it's about the question of quality of life. ঠিক আছে? তো সুতরাং এটাই যে if it is my patient in UK, আমরা একটা সিটি করব ৩ মাস পর পর। এই হচ্ছে আমাদের অ্যাপ্রোচ। থ্যাংক ইউ জাহেদ। লাস্টে তুমি যে কথাটা বলেছো, লেট মি ইউকো ইউ। আমি আমার পেশেন্টকে বলি এইভাবে, I look at you, not your paper. I treat the person, not the reports. If the report is wonderful, পেশেন্ট বলে আমি ভালো নাই, that is more important. আর সিএ অনেক বেড়ে গেছে, progression, পেশেন্ট বলছে I am doing fine. So that is the achievement, because in this metastatic patient, we are not going to cure him or her. We are trying to offer them a quality of life. Quality of life is a totally own perception. পেশেন্ট যদি প্রলিফেশন নিয়ে বলে যে আমি ভালো আছি, দ্যাট ইজ ফার বেটার দেন একটা সিঙ্গেল নডিউল তাকে যদি সারাক্ষণ কাফের মধ্যে রাখে। সো ইট ইজ নট দ্য ইফিউশন অর দ্য নডিউল সাইজ, ইট ইজ দ্য সিমটম, ইট ইজ দ্য লাইফ। সে যদি বলে যে আই এম হ্যাপি উইথ দিস হাফ ফিল্ড ইফিউশন, মেবি আই উইল নট পুট এ টিউব, কারণ টিউব উইল কজ এ পেইন ইন হিজ লাইফ, এবং টিউব ইজ নট গোয়িং টু সলভ দ্য প্রবলেম। And regarding 3 months, I think the clinical trial data, what they are doing is that they want to pick the recurrence very early to manage and to go for the next intervention. Our country context, আমি মনে করি যে yes, we should focus more on imaging, clinical findings, and if CT is not there, if there is a liver, good sonology can pick up the liver things and other things. And there is a question that why practice for doing MMR. If you look at the criteria for looking at the familial association of cancer, all the criteria they look for, they set 50 years as a kind of age limit. If you see a cancer in less than 50 years, and if you have more than one first-degree relative, then you start thinking about whether this cancer is family linked or in a genetic condition linked. That is the reason why it is set as in 50. Again, there is some good data. If you look at the
sporadic cancer, and if you look at familial cancer, it is not restrictive to colon cancer. It is about all cancers. Then you will see that sporadic cancers, the median age is about 60, 65, something like that. But if you look at the familial cancer, that the risk of cancer is just below 50, 45 to 50. So those are the two important information has been collected. এবং সেই জন্য আগেও বলেছি যে UK হচ্ছে value for money. সুতরাং এখানে আমরা 2% পেশেন্ট যদি 50 এর উপরে থাকে, we are not worried about that. তো ওই প্র্যাকটিক্যাল ইয়া থেকে 50টা আমাদের এখানে সেট করা হয়েছে যে we do the MMR in 50 and less. I hope the answer is the question. Nusrat, the answer is 50 or less to exclude the Lynch syndrome. আমরা যদি early stage করি, যেটা সুমন বলেছে, we discussed the early stage আমরা to select whether we will give adjuvant or not. Even we give, we should avoid 5FU because we see MSI high, 5FU doesn't work good. Especially we try to avoid. This is a good predictor in early stage, and in metastatic, then we need to know whether we can use immunotherapy. If the patient rich and you are rich, both of you should be rich, because the doctors should be also rich with knowledge, because treating patient with immunotherapy is a challenge. I remember one of my friends said giving chemotherapy is not a challenge. Managing patient after giving chemotherapy is the main challenge. কারণ সবাই জানে protocol কি. So this is what we discussed. I think now it is 4:15. If we have nothing much to say, we will next week we are going to talk about the next week হচ্ছে oligometastasis. আমরা কথা বলবো oligometastasis এ. Our speaker will be Dr. Sadika. I want to express my gratitude to our academic partner. I don't know, hi sir joined with us. Sir ki join করেছে? Yes. Sir. So Jodi আর কারো Dr. Quadrat, would you like to make few concluding comment, and Zahid then আমি স্যারকে বলবো to conclude. Dr. Quadrat, do you want to say something? Okay, thank you very much for giving me opportunity to talk something. This was a wonderful session, and we have learned many things from our discussion, especially from Dr. Jahid. He is from a very reputed center, and I must convey my thanks to him, because we are learning many things from him, and they are helping us a lot. Thank you very much. So thank you, Dr. Professor Quadrat. আমরা আজকে আমাদের ডিসকাশনে যেটা বাংলায় বলি, আমরা যেটা চেষ্টা করেছিলাম যে in the presentation, ideally we want to bring many data, many recommendation, many guidelines. But what is practice changing guideline? We need to pick what is applicable, what is judicious, what is justified. Say NICE or NHS, what they have done. There are a hell lot of it guideline. They have picked their one based on their evidences. It is not without evidence. যেমন ইন্ডিয়াতে করেছে, they have done the resource stratified guideline. So if you have resource, do it. If don't, then go for this. So all these are the things that we need to identify now. Google search kore, we should not find a solution. We should take a judicious decision. That's what I was trying to point out, the very basic thing with Zahid, and we were trying to find the answer under the light of science with the real life. Not, becoming very, and there is a fantasy sometimes work at the immunotherapy দিয়ে দিলাম. Is it really worth it? একটা টার্গেট বায়োলজিক্স দিয়ে দিলাম, এটা আমাদেরকে অনেক সময় হাইপ, অনেক ফার্মা কোম্পানি আমাদেরকে স্যার এরকম একটা দিলে স্যার এরকম হচ্ছে. We should really look into the data. What Zahid was telling, what is the hazard ratio? 80 or 0.8 or 0.5 hazard ratio is a hell lot of a difference. Both where we have a p-value significant. So don't look at the p. আমরা শুরু করেছি p-value দিয়ে. এখন now it's time to look at the HR. Hazard ratio, সবসময় আমরা যখন বলি, আমরা একসময় এগুলো অ্যাভয়েড করতাম, আমরা এগুলো দেখতে চাইতাম. But now it is high time, because এখন আর আমরা 5FU নিয়ে হ্যান্ডেল করছি না, আমরা ডসিটেক্সিল নিয়ে করছি না, আমরা এখন লক্ষ লক্ষ টাকার ওষুধের কথা বলছি. So when we are Kamal bhai, just for fun, no beverages from today in metastatic cancer. Yeah, no babe. And Kamal bhai, one thing, level of evidence, আমরা কিন্তু এখন খুব কথা এটা NCCN গাইডলাইনে আছে, কিন্তু ওই উপরের গাইডলাইনের ফ্লো চার্টে থাকা আর ভিতরে আসলে এটার এভিডেন্সটা কতটুকু স্ট্রং, দিস ইজ লেভেল 1, লেভেল 2A, 2B or 3, অনলি একটা কেস রিপোর্টের উপরে ভিত্তি করেও কিন্তু ওরা অনেক সময় একটা এখানে দিয়ে রাখে ফ্লো চার্টে. এটা কিন্তু আমাদের খুব ডিপলি ভেতরটা পড়াটা খুব জরুরি. আমি প্রায় এখন কিন্তু বলছি এটা এনসিসিএন এ আছে, কিন্তু হ্যাঁ, কিন্তু এনসিসিএন এ থাকাটাই কিন্তু সবসময় যথেষ্ট না ফর প্র্যাকটিস চেঞ্জিং.
Thank you, Lima. When we didn't have any guideline practice, তখন আমাদের কলিগরা যখন এনসিসিএন বলতো আমরা মুগ্ধ হইতাম। তো এনসিসিএন এর সবচেয়ে ফাঁকিবাজি পড়া হলো অ্যারো দিয়ে পড়া। তার চেয়ে একটু কষ্ট করে পড়া হলো নিচের ফুটনোট পড়া। আর আমি বলি এনসিসিএন পড়ার তার চেয়ে কষ্ট হচ্ছে ওভারভিউটা পড়া, আর রিয়েল পড়া হলো ওভারভিউ রেফারেন্স গুলো পড়া। কেউ যদি ওভারভিউ উইথ অল দ্য রেফারেন্স পড়ে তাহলে there is nothing left, because if you go to all the papers then you know the strength. And yes, very true, NCCN এ কিন্তু তারা if it is not mentioned it is 2A category, sometimes তারা 2B বলে, category 3 বলে, এগুলা কিন্তু তারা লেখা থাকে। আমরা শুধু লেখা থাকলে হবে না, we should look into the details. Very rightly said, it is high time now 2021 এ during the COVID era আমরা শুধু অ্যারো পড়ার সময় আমাদের নাই, we should go in details. এবং আমরা যদি মডার্ন ওয়ার্ল্ডে সার্ভাইভ করতে চাই, we want to be courageous to use immunotherapy. At the same time we should be knowledgeous to be equipped enough to use beverage or bevacizumab. If we cannot differentiate between beverage and bevacizumab, then we will be in disaster. And we should not be pharma driven. Pharma should not come and teach us. They can give us information, they should not take the dare to teach us. I mean, that is the message. কারণ তারা ওই যে একটা প্রিন্টেড একটা ফরম্যাট নিয়ে আসে, একটা লিটারেচার, একটা অংশ তারা ছাপাই নিয়ে আসে, আমরা ওইটা পড়ে we should not be educated. It is their responsibility. Our responsibility to go to the full paper, look into the inclusion exclusion criteria, strength and weakness of the paper, and how it was interpreted. অনেকগুলো ক্রাইটেরিয়া আছে, দেখে আমরা we should select. So I think that is the message. Zahid, any last word? থ্যাংক ইউ কামাল ভাই, আপনি খুব বিউটিফুলি সামারাইজ করছেন যে আমার সাথে প্রথম যখন কথা হতো বাংলাদেশের অনেক অনকোলজিস্ট, আমি শুনতাম যে তারা এনসিসিএন পছন্দ করেন রাদার দ্যান ইউরোপিয়ান গাইডলাইন্স, কারণ এসমো বা এনসিসিএন মোর ক্লিয়ারফুলি সে যে এই ড্রাগ ব্যবহার করো, যেটা লিমা বললো যে অ্যাকচুয়ালি হোয়াট ইজ দ্য এভিডেন্স বিহাইন্ড ইট। এবং অনেকে নাইস পছন্দ করে না, কারণ নাইসের recommendation is not very clear and confusing. কিন্তু আমাদের কাছে কিন্তু কনফিউজিং না, কারণ আমরা জানি যে কেন নাইস এই কথাটা বলছে, যে এই ড্রাগটা কেন তারা ফান্ড করবে না। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে রোগীদের সাথে যে একটা কমিউনিকেশন তৈরি করা, এখন আমাদের এখানে আমাদের একটা ইউনিফর্মিটি আছে, যে আমাদের কাছে একটা রোগী যদি 10 জন অনকোলজিস্টের কাছে যায়, 10 জন অনকোলজিস্টের কাছে তারা মোটামুটি একই কথাই শুনবে। এনএইচএস এ প্রাইভেটের কথা আলাদা, এক্সকিউজ মি। কিন্তু আমি জানি না যে বাংলাদেশে এটা কতটা সম্ভব। এখন আপনি যদি একটা রোগী বলেন যে আপনি ভালো আছেন, আমি আপনাকে কিমোথেরাপি কষ্ট দিতে চাই না, কিন্তু সেই রোগী যদি আরেকজনের কাছে যায় আর যদি বলে যে আরে আপনাকে কিমোথেরাপি দিলে তো আপনি আরো বেশি দিন বাঁচবেন, হ্যাঁ খরচ করেন, কয়েক লাখ টাকা খরচ করেন, যেটা সুমন বললো যে তাকে বোঝাতে বা রোগীকে কিভাবে বলবেন যে আপনি 1 মাস বেশি বাঁচবেন যদি আগামী 1 বছর আপনাকে এত লাখ টাকার ওষুধ দেই। হ্যাঁ, এই কথাটা রোগীকে বোঝানো এবং রোগী সেটা একসেপ্ট করা, এই রিলেশনশিপটা তৈরি করা আমার মনে হয় বাংলাদেশে অনেক ডিফিকাল্ট। আর থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ওয়ান্স अगेन ইনভাইটিং মি। জায়েদ, ইট ইজ আ বিগ চ্যালেঞ্জ, তুমি যেটা বলেছো, তাই আমি এখন আমার কলিগদের সঙ্গে যেটা শেয়ার করি যে দুইটা জিনিস আমরা প্র্যাকটিস করা উচিত। এখন আমরা যা বলবো সেটা নোট লিখে দিব অন দ্য প্রেসক্রিপশন, কারণ সামটাইমস পেশেন্ট রিপ্রোডিউস এ পার্শিয়ালি মডিফাইড স্টেটমেন্ট। নাম্বার 2, নেক্সট টাইম সে যখন পড়বে দেখবে যে আমি অন দিস এভিডেন্স আমি তাকে রিকমেন্ড করেছি নট টু ট্রিট, নাম্বার 1। আর নাম্বার 2, তুমি যেটা বলেছো দ্যাট ইজ ভেরি পার্টিনেন্ট, হাউ টু এক্সপ্লেন। আই ওয়াজ রিডিং অ্যান আর্টিকেল ইন আমেরিকা, তারা বলছিল যে আর উই রিয়েলি এবল টু মেক আন্ডারস্ট্যান্ড পেশেন্ট অ্যাবাউট দ্য পিএফএস, ওএস, benefit, DFS. They pretend like understanding. Sometimes we doctors are not very clear about the PFS and OS. How we expect like চেম্বারে 2 মিনিটে বুঝে ফেলবে যে তুমি যেটা বললে 1 বছর ট্রিটমেন্ট করলে 2 মাস বেনিফিট। এটা তো একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার যে 1 বছর ট্রিটমেন্ট করার পরে সে 2 মাস বেনিফিট, তাও আবার এটা মিডিয়ান মানে তার রেঞ্জটা কত এটা বোঝানো। এবং আমি পড়ছিলাম আর্টিকেলটা, সে ডক্টর বলছিল যে when he became a patient all the meaning of PFS and OS changed in his life. সে বলছেন আমি যতদিন মানুষকে কাউন্সেলিং করতাম, he became a cancer patient, so that very day all the definition of OS and PFS changed to me. So এটা আসলে বিগ চ্যালেঞ্জ আমাদের দেশে, বাট আমরা আমরা যেহেতু ট্রাই করছি, these are the platform, we are thankful to you যে getting your support. This is the platform why we want to talk one language, কারণ আমার এটা নিজের কথা না, ডক্টর কুদরতের নিজের কথা না, we all talk with one reference. Okay, if 2 references talking 2 things doesn't matter, if we note it down we are apparently safe. এবং আমরা মনে করি এখন রোগীরাও ইন্টেলিজেন্ট হচ্ছে, they are also going through these things, but আর যাই করি at least we should avoid experience based medicine. That is actually not acceptable in the era of 2021. So with this I want to finish.
স্যার আই ওয়ান্ট টু রিকোয়েস্ট প্রফেসর হাই স্যার সরি আমরা একটু বেশি টাইম নিয়ে ফেলেছি আজকে বিকজ দ্য ডিসকাশন ওয়াজ ভেরি ইন্টারেস্টিং এবং আমরা প্রত্যেকেই অ্যাডজুভেন্ট না পেলে কোলোরেক্টাল মেটাস্ট্যাটিক সবাই রেগুলার পাই এবং ইট ইজ এ বিগ চ্যালেঞ্জ হাউ টু সিলেক্ট এবং এই নতুন নতুন মলিকুলগুলো এসে আরো চ্যালেঞ্জ তৈরি করে অনেক সময় রুগী এসে বলে স্যার ইমিউনোথেরাপি দেওয়া যায় না তো সেখানে তাকে স্টপ করাটাও একটা বিগ চ্যালেঞ্জ স্যার আপনার কমেন্ট আমরা শেষ করবো স্যার হাই স্যার কমেন্ট আর কিছু নয় আমার মেলা শুনলাম অনেক সাইন্টিফিক কথাবার্তা শুনলাম ডিসকাশনে খুব ভালোই লাগে আলটিমেটলি কি হলো রিকগনিশন আই এম কনফিউজড স্যার আমরা কিন্তু স্যার আজকে একদম স্পেসিফিক বলেছি স্যার যে আপনি তখন তো ছিলেন না প্রথম দিকে স্যার আমরা বায়োলজিক্স ইউজ করব না আমরা 6 থেকে 8 সাইকেল পর একদম বন্ধ করে দিব আনটিল देयर ইজ এ ক্লিনিক্যাল এন্ড রেডিওলজিক্যাল প্রোগ্রেশন 20 মিনিট মিস করেছি তারপর শুনেছি সেটা স্যার আমরা চেষ্টা করি স্যার এখন একটা গাইডলাইন আসার জন্য স্যার আমি আবার আস্তে আস্তে আরো কনসলিডেট হবো স্যার এক্সপেরিয়েন্সের কথা বলি এক মহিলা গলব্লাডার ক্যান্সার ডায়াগনোসিস 7 বছর আগে সে কোনো ট্রিটমেন্ট নেয়নি রিসেন্টলি 2 মাসের মধ্যে সে মারা গেছে এই 7 বছর সে বাইতে থাকলো বিনা ট্রিটমেন্টে আমি তখন তাকে ট্রিটমেন্ট দিতাম সে কি 7 বছর বাঁচত এইটা এখন আমি চিন্তা করতে পেশেন্ট আমার গ্রামে গঞ্জের থেকে আসে লেখাপড়া জানা ওরা আসলে আমি যা সামনে চিকিৎসা দিলাম ভালোকে বলে দেয় ওদেরকে ডাকেন সেই পেশেন্ট দিবি ভালো থাকছে আর এই যে শিক্ষিত লোকজনেরা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ডাক্তারের কাছে ধরে বিভিন্ন জায়গায় ঘাটে তারা কনফিউশন নিজেরাও আমরাও কিছু তার কনফিউজ করে দিই তার সাফার করে বেশি এবং বাসে কম এই জিনিসটা কি করবো আমার কাছে পেশেন্ট আসলে আমি দেখলাম পেশেন্ট কন্ডিশন ভালো না বসে জায়গায় 5 একটু যা ভালো পেটে দেয় আমি আসছি যখন এত কষ্ট করে এইটা নেই জায়গায় 5 একটু সে ভালো আছে আর এই জন্য ফল ফলস দিলাম এটাও তো পেশেন্ট দিতে পারবে এখন কোন দিকে যাবো এখানে আসতে স্পিরিচুয়াল এইখানে তো ঘুরে ফিরে আসতেই হবে এখানে যে আমার মুরব্বীরা বলতো দাওয়া দোয়া দাওয়া দোয়া লাগবে স্যার থ্যাংক ইউ করতে হবে সাথে এইটা খেয়াল রাখতে হবে না করলে হবে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ খুব সুন্দর লাগলো ভালো কাটলো আজকে জায়েদকে আমরা পয়সা দিচ্ছি খুব জায়েদের বলতে ভালো লাগতেছে আমাদের দেখা আমি খুবই হ্যাপি আপনাদের সাথে পরিচিত হয়ে এবং কথা বলতে পেরে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইনভাইটিং মি ওয়ান্স অ্যাগেইন আমার মনে হয় তোমার কোলোরেক্টাল এন্ড জার্মসেল বাদ দিয়ে আরো নতুন নতুন ডিসিপ্লিনের সাথে ইনভলভ হওয়া উচিত নাহলে আমরা তো নেক্সট গুলাতে তোমাকে আবার ইনভলভ করতে পারবো না তুমি আর একটু এক্সটেন্ড করো তোমার ইয়াটা আমরা মিস করব তোমাকে আমি চেষ্টা করব যে আপনাদের সাথে তোমাদের সাথে অন্য যারা সাইট স্পেসিফিক অনকোলজিস্ট আছে I'll try to link them up it's good জাহেদ কারণ দেখো আমরা রিজিওনাল ডক্টরদেরকে আমরা যখন ইউরোপিয়ান আমেরিকান অপশন আছে আমরা সব ইন্ডিয়া প্রেফার করি কারণ কি দে আন্ডারস্ট্যান্ড আওয়ার সিচুয়েশন এখন একজন দ্য বেস্ট ডক্টর ইন ইউকে অর ইউএসএ মে নট আন্ডারস্ট্যান্ড আওয়ার সিচুয়েশন তাদের জন্য রিয়েলাইজ করাটা ডিফিকাল্ট আমাদের সিচুয়েশনটা সেরকম তুমি হলে হয় কি তুমি বা তোমার মতন যারা যেমন ফরিদ বা জাকিরুল্লাহ ভাই যখন আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে কথা বলে খুব ইজিলি দে ক্যান রিয়েলাইজ আওয়ার পার্সপেক্টিভটা তখন আমাদের জন্য ডিসকাস করা ইজি হয় কারণ না হলে যে বলে ইমিউনোথেরাপি আমেরিকান একজন বললো যে ওয়াই নট দেয়ার ইজ এ ফেয়ার বেনিফিট অফ 60% বা সে আন্দাজি করতে পারে না যে আউট অফ দ্য পকেট ক্যান্সার ট্রিটমেন্ট হইতে পারে সিঙ্গাপুরিয়ানরা চিন্তা করতে পারে না যে একজন রোগীকে আমাদের ফোন নাম্বার দিয়ে দিই সো দিস ইজ আওয়ার এভরিডে প্র্যাকটিস সো থ্যাংক ইউ জাহেদ অ্যাগেইন এন্ড প্লিজ আমাকে একটু জানিও যে পিয়াল whether he can join us in the next week but you should be here in the oligometastasis session because oligometastasis doesn't mean no medical oncology still medical oncology is there before and after that localized therapy আমরা will discuss next week 10টার সময় আগামীকাল আবার 3টার সময় বাংলাদেশ সময় 3টা জি 3টা নেক্সট রবিবার ঠিক আছে আমি পিয়াল ভাইয়ের সাথে কথা বলে জানাবো জাহেদ ভাই পারিবারিক প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে আমাদের জন্য ওনারা একটু কনসিডার করেন প্রত্যেক রবিবার আমরা শুনো আমার ফ্রেন্ড কিন্তু নুসরাত সেটা আমাকে বলবে না শুনো আমার স্ট্র্যাটেজি ইজ ভেরি সিম্পল আমরা যখন হেড নেকে র্যাডিক্যাল ট্রিটমেন্ট করি তখন উই ডোন্ট লিসেন টু দ্য পেশেন্ট কারণ পেশেন্টের এত কমপ্লেইন হয় শুনলে পেশেন্ট ইন্টারপ্রেট করতে হয় আমরা উইল লিসেন এন্ড আস্ক ফরগিভনেস এট দ্য এন্ড অফ দ্য ট্রিটমেন্ট তো জাহেদকে আমি সব মাফ চেয়ে নিব ইভেন টু মিসেস জাহেদ এট দ্য এন্ড অফ দিস কোলোরেক্টাল সেশন কারণ এখন কথা বললে দেখা যাবে যে আমার আই উইল লুজ মাই ফ্যাকাল্টি আই ক্যানট আই ডোন্ট হ্যাভ দ্য লাক্সারি টু লুজ জাহেদ ইন বিটুইন সো নুসরাতের কাছে আমরা
মানে ইয়ে করব, অ্যাপোলজি চাইবো এট দ্য এন্ড অফ দিস at least colorectal session. Before that, no chance. নট এট অল, আমরা যখন সুযোগ দিচ্ছি দেশের জন্য কিছু কাজ করার, এটাই That's very true. মানে So thank you, Zahid. Sir, আমরা স্যার we can finish it, sir. যারা বাইরে থাকে তারা দেশের জন্য খুব ফিল করে, খুব ফিল করে, কিছু করতে চায়, সুযোগ পায় না সবসময়। সুযোগটা তো আমরা যাচ্ছি। Thank you, sir. I fully agree. Definitely, sir. এবং আমরা স্যার যেটা আমি মনে করি যে ওদের জন্য যেটা অ্যাডভান্টেজিয়াস, এই যে নোয়িং দ্য পিপল, রাইট পিপলদেরকে সেখানে জানছে, জুনিয়র থেকে জানছে। এবং আমি আমার জুনিয়রদেরকে যে বলবো যারা এখানে আছো, ইউ শুড ক্রিয়েট এ নেটওয়ার্ক উইথ পিপল লাইক জাহিদ। টেক দ্য ফোন নাম্বার, সেন্ড এ মেল। আমি কিন্তু আমার অনেক কলিগকে বদার করতে থাকি, জাহিদকে মাঝে মধ্যে কেস নিয়ে ডিসকাস করি। That should be the continuation. So thank you very much. We finish it here. And inshallah, we see you all next week, same time, same day, to discuss on oligometastasis. We will listen to Dr. Sadeka from Modern United Hospital, and we will be listening to Dr. Zahid and probably Dr. Pial from UK, and we will be discussing real life issues next week. Thank you, Professor Quadrat, and all the participants again. Thank you very much. Thank you very much, Shabaike. Thank you very much. Assalamu alaikum.